comment on dit, à l'aise. Yeah, of course. Thank you, because yesterday we have started a good conversation. Et je crois que ça va être bien pour pouvoir édifier un peu the anglophone people, francophone people, because I think that they don't have the same, they don't have the perception or nothing. Ils n'ont pas vraiment une idée de comment perçoivent les anglophones la situation. Et d'avoir aujourd'hui pour nous c'est bien parce que ça va nous permettre de chuter sur l'impact de la radicalisation. À chaque fois qu'il y a un problème. And yesterday you told me something very important and I want to come back here. That you think that the only one problem in Cameroon is the anglophone problem. It's very important to me to understand why. Because what caused the breakdown of the negotiation? I cannot be negotiating with you, and at some point, I just blacklist you and I condemn you as a terrorist, and everything breaks down. You get it? So I think nothing is a taboo in this country. There's no question that's a taboo in this country. All of us are Cameroonians. We need to emit empathy for the plight of the population. There is a problem in this country. I don't deny the fact that a greater part of the population in Cameroon, including Anglophones, are suffering. We need to have frank, honest, and patriotic talks on the table. There should be a federal dialogue on how things should be. And if some people are clamoring for federalism, why don't you conduct it? Perhaps you'll be shocked at what will happen. donc pour dire, Why don't you? What I am saying is, what I'm saying is, there is a problem. The Anglophones have a problem, and if you should ask me to bring or to proffer a solution to this problem, the Anglophone problem is not about promoting bilingualism and multiculturalism in this country. The Anglophone problem is beyond that. The Anglophone problem is not a problem between Anglophones and Francophones. But the Anglophone problem, to my mind, is the systemic marginalization and institutionalized discrimination against the people of the former Southern Cameroon state. So this message should go across and reach a wider audience. It's not a problem between Anglophones and Francophones. Welcome back. Welcome back to the table. This is our table, you know. Yeah. And maybe the government will take the exam and organize the table, because you have told me many things. Maybe I will think to say it in French, because I know that we are all together, and francophone, anglophone need to try, doivent essayer de se comprendre d'une manière ou d'une autre. Well, Cameroon is bilingual, so... Et je voulais te dire tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, moi en tant que francophone, moi ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai envie de dire que je partage cette peine, tu vois. Parce qu'après, je crois que tu as eu face à toi quelqu'un qui a eu une perception francophone du problème. Et malheureusement, les francophones sont plus nombreux et ils ont tous cette perception un peu erronée, un peu mal prise du problème. Et peut-être que moi, je voulais en m'excuser aussi de la part de tous ces francophones-là, parce que l'information qui est reçue transforme les gens. Ça transforme les gens et ça les éloigne de la réalité. Aujourd'hui, je suis même tenté de dire avec toi, je suis d'accord, on est vraiment face à un problème anglophone, parce que je peux ressentir cette douleur aujourd'hui. J'espère que beaucoup de francophones vont suivre également ce débat et qui vont percevoir cette douleur et pouvoir la ressentir, parce qu'il ne suffit pas juste d'être solidaire, mais il faut partager, il faut aller à l'action.
Il faut manifester cette solidarité. Il ne faut pas juste le penser, il ne faut pas juste le mettre sur Facebook ou sur Internet. Mais je crois que les francophones aujourd'hui, c'est qu'ils auront peut-être ça et qu'ils auront peut-être le temps de discuter avec, qui vont faire le pas vers l'autre, c'est-à-dire vers l'autre qui est son frère anglophone, va pas seulement être solidaire de cette peine, de cette douleur, mais va pouvoir manifester cette solidarité. Mais... Yeah. Yes, thank you, Valsero. I think you've touched every facet of this, what I'll call the Cameroon predicament. And if I can glean from what you said, I think you understand, you actually comprehend your history, the history of this country, Cameroon. You see, I'm always interested in, every time I want to engage in this, dialogue about the Anglophone problem, the Anglophone predicament, the Anglophone crisis, and things like this, I always want to take a mental flight and I go back to our history. Because I think when I go back memory lane, I actually understand, and of course, you as well, where both of us are coming from. I mean, when I talk both of us, I talk about you yourself as a Francophone and myself as an Anglophone. If we can trace our origin, if we can trace our respective histories, we can better understand this problem, and we, of course, can carve a way forward, provide or offer solutions to this predicament. Yeah. That is my point. Après cette discussion, parce que j'aimerais dire autre chose, il faut que les gens discutent. Il faut revoir l'information, il faut revoir peut-être l'histoire. Because of course I understand that you understand the history of this country. I don't want to belabor the point. But now the problem is the solution to this crisis, to this predicament. So that's it, and I think if we have frank discussions, then we can carve the way forward in respect to that. Eh ben, je sais pas si je perds un peu mon latin sur tout ça, ça a l'air un tout petit peu compliqué, parce que c'est voir comment une société peut changer, comment les gens peuvent changer, comment des gens peuvent vivre dans un même endroit, mais être de totaux étrangers. Mais il est important qu'on se parle, mais qu'on s'écoute. J'espère qu'on va prendre le temps de s'écouter, pas seulement parler, parce que si on parle sans écouter, et si on laisse pas les autres aussi même nous écouter, parce qu'on parle trop, il y a de fortes chances qu'on ait des positions très tranchées, et qu'on a des positions très tranchées, on a difficilement une table pour discuter, parce que quand c'est raide, je crois que c'est ça aussi le problème, il faut vraiment pas que ce soit raide, parce qu'on serait à la radicalisation. Je peux juste te dire que voilà, on n'a pas un problème franco-anglophone, mais le Cameroun a un problème anglophone. Et ça, c'est peut-être ma petite conclusion personnelle, et que ça concerne tous les Camerounais, voilà, anglophones ou francophones, tant qu'on est Camerounais. Merci. Merci beaucoup. Thank you, guys. I think, Valsero, I want to definitely thank you for your contributions to this problem. And as I said earlier on, the president has a trump card to seek a lasting solution to this problem.